Umothe ni gatano muthenya uria tukoragwo tugithie tukirikagiriria maundu maria twabangite kana tugatanya gwika thiini wa kiambiriria gia kiumia muthenya uria ningi tukoragwo tugikungwira maria tuhotete kuhingia na gikorwo nduri urahingia ndugakue ngoro uri ona mathaa no nginya na rucio muthenya wa tawo muthe mwaka-ini wa 1814 nirio plastic surgery ya mbere yekirwo thiini wa thi kuria bururi-ini wa Ngeretha na yekagwo niguo guthondeka iniuru ria muthigari umwe wa mbiraru aguthitwo mbara-ini na thutha ucio ni tukionete ndagitari aya ni magikoretwo magithondekera boco mwega ni undu wa atumia na athuri aria mendaga gukorwo magithondekwo iniuru muromo waku kana haria hangi hothe ungienda guthondekwo ndakunyita ugeni muno makiria thiini wa Mohoro Gitau guku ni gwa Kameme TV njitagwo Mumbi wa Wanyoike mwathiri-ini na njira ya shiko etagwo Wagaki wa Muthoni na tukiambiriria President Uhuru Kenyatta auma mucemanio-ini na atongoria a kiama kia ene nduthi bururi-ini na kuria agukoragwo agithikiriria mateta mao reke riu tuthikiriria miario yake iria aikirie hau kabere-ini kigomano-ini giki thiini wa Pumwani Social Hall guku mucii-ini munene wa Nairobi. Just begin by saying what a great pleasure it is to be amongst you as we are here in this historic Pumwani Community Social Hall to launch the Boda Boda investment scheme. And I'm pleased because the Boda Boda business is one of the, what we might call economic miracle stories that has yet to be told. If we go back in time, it started as a small business, basically driven by necessity. Mtu akitaka wakati kulikuwa mambo ya mipaka kufungwa, young men like yourselves of that time, mtu anachukua baiskeli, anavukisha mizigo kwa boda, anachukua huko, anarudisha huku. Mlikuwa mnatulenga kwa sababu hiyo hakuna kodi ilikuwa inalipwa, lakini mlikuwa mnasaidia wananchi wale ambao mlikuwa mnabebea, au ni namna gani? Si ni hivyo? Yeah? And that is the basis, I believe, of where the term Boda Boda came from. Mlianza kwanza na baiskeli, and with time tukafika mpaka sasa, mkatoka kuwa watu wa baiskeli mukaingia hizi pikipiki. So ladies and gentlemen, what started as a simple business enterprise by young people trying to solve a cross-border problem has become a multi-billion industry, all because of the effort that young people have put into this. From a few bicycles in the early days, you now have, based on the records that we have been given, approximately 1.4 million motorbikes across the country. So ladies and gentlemen, I will focus my remarks on three things which I consider to be paramount to this industry. One, I will reflect on your potential as an industry and show you how important you are to our emerging economy. Two, I will show you how and what you can become because of your potential. And three, I would like to talk to you about how you can partner together with my government to make the best of an industry that you yourselves have built from ground up. With regard to your potential, if we look at the facts, the Boda Boda community across the country carry approximately 22 million people every day. Kweli ama sio kweli? Right? That means that close to half of the population
of Kenya moves from point A to point B using your means of transport. That is the truth. That said and done, it therefore means that nobody has a bigger presence in Kenya in terms of footprint than you do. And that's why we call it the silent miracle. Because from every village to every house in that village, munatoa mtu, ama ni mama ambaye anaenda hospitali, ama ni nani, ama ni mtu anaenda kazini, nyinyi ndio mnamtoa kwake nyumbani, mnampeleka kwa matatu ndio afike kazini, ndio mnatoa mama kwa nyumbani, mnampeleka mpaka pahali ambulance inaweza kumchukua. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? So therefore, the border business supports in total, over and above the people you carry, it supports directly or indirectly approximately 5.2 million Kenyans, again, which accounts for approximately 10% of the population of Kenya. So therefore, there are 5.2 million Kenyans who either directly or indirectly depend on the business that you do. Is that correct? Yes. And therefore, it means, if we just go by the facts, and that's why I said that's the first part, that 1 in every 10 Kenyans makes his livelihood because of the business that you do. 1 in every 10 Kenyans anapata chakula yake ya siku kwa sababu ya biashara yenu. Si ni namna hiyo? Nataka tupelekane tu pole pole. I believe this is significant because this mode of transport is still in many ways relatively new and remains an invisible giant in our economy. I think, as Bwana Chairman you have mentioned, keti bwana kuna mambo. I think, as the Chairman has also mentioned, we also need to reflect on the income that is generated by this sector. And when we reflect on that, just by sheer estimates alone and by the numbers and the volumes that you carry, ucio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta akiareria atongoria a nduthi kuria Pumwani Social Hall guku muciini munene wa Nairobi na Kimera mararuta wira mwega wa gukorwo makiruta a Kenya kuma haha nginya haria hangi na makaruta wira na akiuga a Kenya thiini wa gicunji kia 1/10 mateithagio ni mundu wa nduthi kuruta wira wake. Rireke tukorwo tugithikiriria miario ya ke kuria kana miario yake ya mutongoria wa bururi ario ku Pumwani akiareria aikaria ku ihinda-ini riri. Na badala ya kutumia pesa tukifanya mambo haya kila saa tunatumia pesa ya kuhakikisha wananchi wamewekwa apart. Hiyo pesa tuitumie kujenga barabara, kutengeneza sewage, kuweka maji, kuhakikisha vijana wako na kazi. We put our money into the productive sector that benefits our people, not goes against them. Ama ni namna gani wenzangu? Mimi nasema Mungu awabariki. Tutakuja tena na tena. Mnataka nile? Unajua mimi nataka kulete wote tuwe tunasimama podium moja tukiwa viongozi wote. Sijui kama nitafaulu lakini nitajaribu. Nilete viongozi wote tukae tuseme sasa mambo yale ambayo tunaongea ni mambo ya Wakenya. Yetu sisi tuweke kando. Si ni hivyo? Mungependa hivyo? Mungependa viongozi wawe pamoja? Hiyo ndio mzuri jameni. Tuwe na amani. Na ndio tuweze kupata uchumi ambao unakuwa
na vijana wetu jameni waweze kupata kazi. That is the only way we can be prosperous. Lakini sio kwa vita kila siku, si ndio? Mimi nasema Mungu awabariki jameni. Asante kwa kutukaribisha. Asante sana. Tukiuma kuu Pumwani tuthie nginya kuria Kirinyaga kuria Mwangi wa Kĩũnjũri arariria aikari a Kirinyaga ni undu wa maundu maria makoretwo magithie na mbere bururi-ini, ona ningi agagikorwo akiaria uhoro wa ũteti na wa kiama giake gia The Service Party. Wainaina wa kiarie niwe wiku na niwe uratunyitithania na ndeto ino. Iria moire iria matoi matagucagura iria mekuria kana iria megute. Umuthi ubibia ino yarehwa hari irari uhoro wa maica maku we maciara ciaku na njiarwa ciaku. Na kwiragwo kurie kiorwo yorwo oru ni oragwo riki. Na koguo atibe no yarehwo ri no wega ni thomo tukiwe ngina agikiri atia ni ori oru tukiore ino ingi. No tugika oguo ri no nginya twiyuria atiriri ino yarehwo hari na ni twigirwo turume ni igiriri. Ino ni ayogona kana ni akimati. Niguo muthuri muge atwamurire atwire atiriri ya igogona ni amwire umwe ni akimati ni nonoru ni koima. Na niguo yathi guthinjwo ri tucoke twiyuria atiriri iyo no kahiu na nyamae kana ya muriro. Tukaye kuria wikirite atia iguturaga. Na niguo ni toithio barakinyo na yatho mwega ni tukumwira. BBI ni turagire mawakili maitu mamithome. Na yatho mukime yukikigukite ri ni ni kathi semina thomithio ringi na ni mundu muthomu. Niguo ngithiko ya ruhoro ri ndimahekirira kiria kiagirire. Tondu muthuri muge kuyo ndari agaya atonete kugaya. Niguo tuona katiba ria ikaire ri twamirora wega twambe tuyurie kindu kia mbere atiriri niki kiho gitu ta nyumba kindu kia mbere. Ni jua ndiconoka witu muikuyo ingeurio jaga mokomere na iguru joke ndeuria ati niki kiega kia bururi tondu haria uri no nginya ngori gwaku yambagia na mucie itaranio ya muhiriga twaje ya mucie twahinyere twari yake ya muhiriga akorwo gatibe ino ni gukorwo iri njega na ithuiri ati ne gutikara na ithuiri tutigwo twitinguritie ta nyumba ri tumikie kura citu. Agikorwo ena andu ikwenda kurungwo icuriri twire munene wa bururi ni twikare ithi twaranirie tuoneneha. Turonire atangatho niramirie kuhorerwo siasa ciayo na already ni kwina andu migayano iri ati kuri aregi ndetekiri koria atiriri ni twambite kwaraniria andu makona niguo ndetu muregi andu mamenye ndi muregi. Ni ndumirwo Steve katumirwo mheshimiwa wa kuria Othaya mundu gitwo gicuke gari dio karega tutikaye gukinya hari atiriri karonda ni kombukire na koguo ri thigani aruire na muohori ndugatindira ringi. Niguo andu othe maranirie tondu tureherwo wega atiriri we mwenyewe Jesu we mwenyewe niguo Ngai we mwenyewe ri shaitani ni amuhoire rutha akanyarire Ayubu. Aikoro chaitani ne maranirie na Ngai akanyarire. Kuma ndeto-ini cio teti kuu Kirinyaga nginya kuria Murang'a kuria arutwo a thukuru wa muthingi wa St Mary's mahetwo motaro moria makwigitira kumana na kunyitwo ni murimu wa COVID-19 na njira ya kurumirira mitaratara iria gathikitwo ni thirikari. Mwandiki witu wa Boi wa Mwangi niaranirie na arutani thukuru-ini uyu riu reke tunyitanire nake. Waboi tutieregaine ngukihoka no muremenyerera kuu mwina Alfred Maina mwaro ni waku ukorwo gitwira uria haririria mwena ucio wa Murang'a kugitira ciana. Thukuru-ini wa muthingi wa St Mary's guku ni gicigo kia ubunge gia Kiharu thiini wa kaunti ya Murang'a kuria arutwo aria mari thiini wa kirathi kia grade 4 na kirathi gia 8 magukorwo makiamukira indo ta turembeko twa maniuru na kanua undu mwe na turamu na indo ingi nyingi na maundu maya mothe mokite ni undu wa guthomithia arutwo aya aria makirikitie gucoka cukuru horo wigie kwigitira kumana na murimu wa COVID-19 na ni ndira tukorwo tukiaraniria nao na ngwambiriria na umwe wa arutwo. Karibu sana.
ni ndirona no heo karembeko ka manioro na kanua na ukurora haria ritwa riaku na utwire hihi uria mukoretwo mukigitira murimu uyu rira mwi guku cukuru na hihi gugicokia ngatho. Hamari tojitagwo Evelyn Werimu Mucoki na ningenete muno ni andu aria mathomagira guku no maraturirikana ni matuteithĩtie muno na indo nyingi ta kwina matangi kwina miberethi mingi ya guthambia moko kwina sanitizers na thabuni ni tukenetio muno nio na ona arimu no matukenetie tondu irathi cina social distancing njega na no turegitira wega gutire gukuhaniriria o mundu na kindu giake o na guthoma no turathoma wega na mugithie na mbere na guthoma wega na Ngai amurathime na ni uhoro ni wakirigwa kumana na murutwo ucio rutu nyitanire na murathi wa magoci murathi ni umwe waria mathomagira thukuru-ini uyu na ni umwe waria magiukite gucokia ngatho na gukorwo magituga arutwo na indo ta ici. Murathi karibu sana guku ni gwa Kameme TV twaririe na njira nguhi. Thank you. Hamari twajitagwo murathi wa magoci ndi wa itura riri thomeire thukuru uyu wa primary wa St Mary's niguo uthondekete ngatuika kiria ndi umuthi uyu na uguo no nginya ngacokia makinya na mucii kuga thengio. Program ino go nayo every year ya mentorship ya ciana nigetha ciana citu cigie na mwihoko muturire-ini. Umuthi njukire nigetha tuheane mask, tuheane turamu, tuheane kindu gigwitwo thwiti, moi ciana ni ciendete thwiti na tondu hindi itu tutiari na maundu maya reke mundu uria urahotithio gucemania na kaundu kau. It's not expensive. Nigiona gikoni expensive diagite arata, we are friends megukoma magigusupport maundu-ini ta maya itikira ona ukorwo nduri na that effort ndwina hinya ucio wa gutuika ati no ucoke kiria cemania na arata aku mere magucokie kuria wathomagira primary school. At least ciana icio igie na mwihoko tondu the moment wacenjia mwana ucio ona ukorwo ti waku itura riu ni riagira ona ungiaka uirige na uirigire ku wage gwiciria uhoro wa society ukuirigana no mari ukagukugia. It is good tugathondeka environment iria turi na society itu ni gukorwo njega na bururi wagirire makiria. No thina mbere na wira ucio mwega na hihi ngirikia ungirora ni ukuona arutwo acio mena maski thaka muno iria makirikitie gutumirwo no wakiona ni menyitheirio mundu karamu mena theremende na ni akenu kwa uguo githomo ni giguthomeka na muico wa uhoro ni magukihota kwigitira kumana na murimu wa COVID-19. Handu-ini hamwe uribica witu Alfred Maina kuma thukuru wa muthingi wa St Mary's gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu thiini wa kaunti ya Murang'a wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi. Ngatho Wambui wa Mwangi ni guturehera riboti yo kuma Murang'a. Riu tuthi nginya igoti-ini kuria Gicũa-ini kuria mũmbunge wa Malindi Aisha Jumwa acokirio igoti-ini umuthi na kuria gukorwo akiheo itua ria kana ni akurekererio na bodi thiini wa thitango iria mugumeirie eigie njuragano hindi ya kambeni cia ithurano nini mwaka muthiru. Reke riu twamukire mbica cia imwe kwa imwe cia hau kabere kuma igoti-ini riri. There are no compelling reasons that have been advanced by the prosecution to persuade this court to decline to admit the accused persons to bail bonds pending trial. The terms for their release is as follows. 1, the first accused person may be released on execution of a bond in the sum of shillings 1 million with a surety of a similar amount, or cash bail in the sum of shillings 1,500,000 and one surety of a similar amount. 2, the second accused person may be released on execution of a bond in the sum of shillings 3 million and a surety of a similar amount, or upon depositing cash bail in the sum of shillings 4 million with a surety of a similar amount in court. 3, the two accused persons shall deposit their Kenyan passports and any other passports they may hold in court. They will be at liberty to apply for temporary release of the said passports should need arise for them to travel out of the country. Such a request or requests shall be accompanied by supporting documents to establish the purpose of their exit from Kenya, and their return date to the country must be disclosed. 4, the accused persons are warned
not to interfere, intimidate, or threaten witnesses during the hearing of the murder case against them. And 5, the accused persons will be expected to attend court when required for mentions and hearings of the case they have been charged with, unless otherwise excused by the trial court. Those are the orders of the court. Yes? Just hold on. That is Mr. Omari. Yes. Yes? Mrs. Kelly, thank you for having one overnight to arrive at Yes. a short time from the defense side. Kou nĩ igoti-inĩ rĩa Mombatha kũrĩa Aisha Jumwa na mũrangĩri wake magũkorwo magĩthikĩrĩria thitango ciao cia njũragano. Thirikari ya kaunti ya Nakuru nĩ ireganĩte na mateta marĩa merĩgĩte kũrekererio nĩ manathi thibitarĩ-inĩ wa Nakuru level 5 megiĩ ũgwati wa COVID-19 thibitarĩ-inĩ ũyũ. Mwandĩki witũ wa Ng'ombe wa Maina nĩ ekwaranĩirie na abithaa wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kaunti-inĩ ĩno, na ĩno nĩyo yuma mĩario yao. Wa Ng'ombe, mwaro nĩ waku. Mwena wa ward ti mwena wa isolation matikoretwo makiamukira matonyo ma kwigitia na matina mathomo ma kwigitia na makire makiuga ati hihi kwina nginyagia unyihu wa itanda cia gutangikira andu aria manyitana na COVID-19 makiuga amwe wa andu aria mareko atacioroga asymptomatic mai maria kwa mari na thina wa COVID-19 matirakorwo magitangikirwo kana kuona hinya gutwarwo hihi ward-ini ya Keheri-ini uyu niguo mundu maikaire uyu niguo kuri ngwenda kuga tiguo tima na ũrĩa ngwenda kuga atĩrĩrĩ itanda twĩ nacio cia kũigana tondũ ta PGH rĩ twĩ na andũ 14 thaa ici na handũ na capacity yao rĩ nĩ andũ 28 koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ bado nĩ nuthu wathiĩ kũndũ ta Rangaranga rĩ nĩ kũndũ twĩ na itanda makĩria ya 32 na andũ arĩa marĩ kuo thaa ici rĩ tũikarĩte haha thaa ici rĩ nĩ andũ 13 ũngĩthiĩ kũndũ ta Bodeni rĩ Bodeni twĩ na arwaru ana na thibitarĩ ĩyo rĩ no ĩkue andũ makĩria ya 72 rĩu nĩ kuonania atĩrĩrĩ ta Naivasha rĩ twĩ na andũ 3 na thibitarĩ harĩa tũthondekagĩra andũ a COVID rĩ nĩ andũ 13 koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ bado space ĩrĩ ho no ngwenda kuga atĩrĩrĩ ũrĩa andũ aitũ maugaga rĩ nurses citũ cia maugaga atĩrĩrĩ makwenda mehumbage ta ũrĩa arĩa a isolation mehumbaga mũndũ akehumba kuma igũrũ akehumba nguo iria akehumba nginya iratũ nĩgetha akorwo arĩ protected acio no rĩu tũkauga atĩrĩrĩ ũguo gũtingĩhotekeka tondũ icio ticio guidelines cia kuma cia thirikari ithuĩ tũtũmagĩra guidelines kuma national government na kuma WHO World Health Organization ĩrĩa ĩkoragwo Geneva na ũrĩa yugĩte andũ a isolation nĩo mabataire kwĩhumba ũguo no ayangĩ matibataire kwĩhumba ũguo no rĩu kĩrĩa gĩatũma manegene ũguo rĩ nĩ kuona andũ angĩ nĩ maranyita nĩkĩ nĩ maranyitwo nĩ COVID no ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ tũmenye atĩ ona ithuĩ ta aruti a wĩra thirikari rĩ ona korwo twaruta wĩra thibitarĩ rĩ mũrimũ ũyũ to mũhaka ũtũnyitĩre thibitarĩ no ũtũnyitĩre ona njĩra thibitarĩ tondũ we are part of the bigger community nĩ tũrathiĩ macharehe nĩ tũrathiĩ bar nĩ tũrathiĩ kũrĩ andũ arĩa angĩ marĩ na mĩrimũ nĩ tũrathiĩ na ngari o imwe na andũ arĩa angĩ na koguo rĩ no tũnyitwo nĩkĩ no tũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio nja na ti kuga atĩ rĩu ũkiuma thibitarĩ ũrĩthiaga wĩhumbĩte nguo ta icio nginya gwaku mũciĩ na wakinya gwaku mũciĩ ũkehumba ta ũguo tondũ nĩ tũrona atĩrĩrĩ ona nĩ tũrona nginya mĩciĩ rĩ cases iria tũrona thaa ici rĩ nĩ cases tũciĩtaga atĩrĩrĩ clustered cases nĩ atĩrĩrĩ ũkona mũthuri nĩ anyitwo kanini ukona family yake othe nĩ anyitwo no hafuata wa ukoria atĩrĩ nĩ ũyũ ũrehete mũrimũ nĩ ng'ania koguo ona ũrĩ gwaku mũciĩ ona ni gwakwa mũciĩ rĩ no ndeherwo nĩ mũtumia wakwa no ndeherwo nĩ ciana ciakwa no ndeherwo nĩ neighbor wakwa kũrĩa thiaga kanitha rĩ kana ngari iria tũthiaga nacio rĩ no ndeherwo nĩ mũndũ o wothe ona mũndũ ũrĩa ũndehagĩra mabuku gũkũ rĩ no andehere mũrimũ ũcio na koguo rĩ ũrĩa ndingĩenda kuga rĩ nĩ ithuĩ enyewe kwĩmenyerera tugakorwo tũrĩ arati maũndũ marĩa mothe tũreka ngatho hii ni getha gikoria kia mucio getha gogicokia moro mwe wa studio no nyende kumenya hii mimo wa mihingire mukoruto mugicemania ta maabitha ũgima wa mwĩrĩ ta thirikari harĩa gũthingatithia mĩtaratara ĩno ya thirikari na ya kwĩgitia homeno ya COVID-19 mũingĩ-inĩ nĩ moritũ marĩkũ hihi makoruto mugicemania na mwarĩ gũthingatithia mawatho makĩrĩ hindi na mbere nero kana ĩrambatĩra na andũ matiregitie nĩ ngwenda kuga atĩrĩ mathĩna marĩa tũkoretwo namo maingĩ rĩ nĩ andũ matirĩ maretigia kũrĩ na COVID
Andũ aingĩ marauga nĩ kũhenania tũrahenania. Tati thirikari nĩ kũhenania. Ona athi kwĩra andũ rĩ, ta rĩu ndirathiĩte handũ supermarket ndirakora andũ makĩrĩa irio hamwe. Airĩtu atatũ makĩrĩra thani ĩmwe. Kũu nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru makĩarĩrĩria ũhoro wa ũgima wa mũingĩ. Mwĩroreri wa Kameme TV, hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra cia Kameme TV. Wikendi ĩkoragwo ĩhana mũkũnga, mbura haraihu nĩ thaka mũno wa mĩkuhĩrĩria ĩkora. Ndakwendithĩria wikendi njega, wĩkenie na ũkenie andũ arĩa wendete, Ngai agĩkũgitagĩra. Tũgacemania kiumia gĩũkĩte. Niĩ njĩtagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tindia wega na ũririkane wĩ wa bata. Kuma okiambĩrĩria Ngai rĩrĩa ombire thĩ, agĩcoka akĩũmba mũndũ, akĩmũiga gũkũ thĩ, akĩmũiga mũgũnda-inĩ wa Edeni. Mũndũ ũcio nĩ ombirwo ena ithenya na nĩrĩtagwo vacuum, na ithenya rĩu rĩtingĩihũrio